Okay, new class number 58. And we're going to start with frequency adverbs, adverbios de frecuencia, time adverbs. Es otra palabra para lo mismo. Lo hacemos en la cámara número 1. 1, 2, 3, 1. Okay. I always have coffee after lunch. Siempre tomo un café después del almuerzo. I always have, always, una L simple, no doble L ahí, ¿eh? Always, always, always. I always have coffee after lunch. I always sprinkle pepper in my hair. I always go to work by car. I always sit in a white chair in this class. I always teach English with active examples. I always look at the camera when I teach. I don't look at the window. I always look at the camera. Eso es 100% de las veces. Ahora bajemos al 80, 85, 90%. I almost always. Bueno, vamos al 95%. Almost, casi siempre. I almost, L es simple también aquí. Almost always, almost always. Yes, I almost always change my shirt from one day to the next. I almost always put 98 gasoline in my car. I almost always park under my office. I almost always say thank you when people help me. Okay? Ahora vamos al 80%, 85%. Usually, I usually button the top button on my shirt. I usually have lunch near my office. I usually listen to the radio in my car. I usually speak to Maria between programs. I usually. Usualmente, se traduce usualmente. En español soléis decir normalmente o el verbo soler. Suelo charlar con María entre los bloques de programa. I usually talk to Maria during the programs. La palabra usually se usa muchísimo. Usually. La pronunciación es un poco complicada. You. Es como en francés. Je suis. Je. Usually. I usually speak or talk to Maria during the class. Ahora, bajemos al 60%. Often. A menudo. Con frecuencia. I often. Hay una T en medio. Alguna gente dice often y otra gente dice often. Creo que lo correcto es often. Creo que es una T muda. Pero vamos, el 40% de la población mundial dice often, así que no os preocupéis por esto. I often come here. I often come here in the afternoon. Sometimes I come in the morning, but I often come here in the afternoon. I often go away on the weekends. I often travel on the weekends. I often go to the United States in the summer. Not always, but I often go to the United States in the summer. I often have lunch with my daughter. I often have lunch with my daughter. Okay. Ahora vamos. Usually, often, sometimes, algunas veces. Sometimes I have lunch with my wife. La palabra sometimes, yo personalmente lo pongo antes del sujeto. Por ejemplo, vamos con mi hija. Yo a menudo como con mi hija. I often, y pongo often después de I. I often have lunch. Ahora, si fuera sometimes, yo por costumbre lo pongo delante. Sometimes I have lunch with my daughter. Aunque puedes optar para meterlo en medio. I sometimes have lunch with my daughter. Sometimes I have lunch with my daughter. I often have lunch with my daughter. I usually have lunch with my daughter. I almost always have lunch with my daughter. And I always
have lunch with my daughter, for example. Okay? Sometimes. De nuevo, la pronunciación. Dos M's. Y en las dos M's se cierra la boca. Sometimes. Sometimes. Si os cuesta, lo siento. Tenéis que forzar la cerradura de la boca, el cierre de la boca, con la M. Sometimes. Sometimes. Yo recuerdo un alumno que estaba detrás del tanto que él decía sometimes. Le costaba. Claro, decía Beckham, David Beckham, cuando es Beckham. Hay que cerrar la boca, es Beckham. No es Beckham. David Beckham. No, Beckham. Beckham. Julio Medem. No Meden, como dicen todos los españoles. No es Julio Medem, es Julio Medem. En inglés, Medem, Beckham, sometimes. Porque si decís sometimes, es tiempos de sol. Repito, algo de la clase anterior. Okay, sometimes I go to the country on the weekends, and sometimes I go to the coast. Sometimes I go to the mountains, and sometimes I go to the beach, and sometimes I stay in Madrid. Sometimes I go to the mountains, sometimes I go to the beach, and sometimes I stay here. I stay, me quedo aquí en Madrid. I stay here in Madrid. Occasionally I go to Portugal, but not often. And I hardly ever, on the weekends, I hardly ever go to France. But very seldom, maybe once a year, I go to France. So I rarely or seldom or hardly ever go to France, and I never go to Italy for the weekend. I never go to Italy on the weekend. Never. I never smoke. I never come here by taxi. It's too expensive. I never drink wine during this class. I never get angry with Maria. I never teach Spanish on the television. I never wear a green shirt in class, in this studio. I never wear a green shirt in this studio. I always wear a white shirt, a blue shirt, or a black shirt. I never wear a green shirt. Okay, otro profesor me releva ahora, pero enseguida vuelvo. I'll be right back. Thank you. Gracias, Richard. Soy Carly. I'm Carly. Y ahora vamos a repasar de la clase anterior. Pero primero quiero presentar a mi invitado, Xavi. ¿Qué tal estás, Xavi? How are you? I'm fine, thank you. I'm glad to be here. Ah, muy bien, que está contento de estar aquí, ha dicho. Muy bien, pues yo también estoy contenta. Bueno, vamos a repasar dos cosas. ¿Estás listo? Yeah, I'm ready. Ah, que dice que está listo. Pues muy bien, empezamos. Vamos a hablar de unos verbos en la primera persona y en la tercera persona. La cosa en la tercera persona es siempre decimos la S al final de la tercera persona en presente simple. Por ejemplo, yo digo, yo empiezo y ella empieza. Perdón, yo empiezo donde ella empieza mejor. ¿Y Xavi en inglés? I start where she starts. Muy bien. I start where she starts. Con la S en casa, por favor, en voz alta. I start where she starts. Eso es la cosa. Yo creo que la gramática en inglés es bastante fácil, pero la cosa en el presente simple, no pronunciáis la S y tenemos que hacerlo. I start where she starts. Entonces, en voz alta en casa, 1000 veces, para no olvidarse. Bueno, seguimos. Yo viajo donde ella viaja. I travel where she travels. Good. I travel where she travels. Travels con la V. Tenemos que poner los dientes encima del labio inferior. Travel, no travel, es distinto.